Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the most important topic, slope of line. How to find the slope of line by two different ways. If the line makes angle with the positive direction of x-axis is theta, then the slope of line m is equals to tan theta. And if the line is passing through the point A x1 y1 and B x2 y2, then the slope of line AB is given by m is equals to difference of y coordinate divided by difference of x coordinate, but in same sequence. Next, એના પછી આપણે ટોપિક જોયો, the condition for the two lines are parallel. If two lines are parallel, then we can say that the slopes are equal of that two lines, means m1 equals to m2. If two lines are perpendicular, then we can say that the product of that slopes equals to -1. Vice versa is also true. If the product of two slopes of lines equals to -1, then we can say that two lines are perpendicular. Same way, if the slope of two lines are equal, then we can say that two lines are parallel. એ બધા કોન્સેપ્ટ આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતી વખતે યુઝ કરીશું. એના પહેલા એક બે થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ જે કામના છે આપણા તમારી માટે એ જોઈ લઈએ. The horizontal line and the vertical line. The notations or the equation for the horizontal line એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. કોઈ પણ લાઈન હોય ને તો એનું કંઈક સ્પેસિફિક ઇક્વેશન હોય. એમાં અત્યારે હાલ બીજા ડિટેલ્સમાં ઇક્વેશન પછી જોઈશું. પહેલા હોરિઝોન્ટલ લાઈન અને વર્ટિકલ લાઈનનું જોઈ લઈએ. બે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે, બહુ કામની છે, એટલે એનું ડિસ્કશન આપણે અત્યારે કરીએ છીએ. This is our y axis, this is our x axis. યાદ રાખજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, બુકમાં નથી આપ્યો પણ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. The horizontal line like this, કોઈ પણ આ રીતે horizontal line હોય, મતલબ જે લાઈન which lines parallel to x axis is called as horizontal line. Clear? Let's જેટલી બી લાઇન્સ આ રીતે આ ફોર્મમાં હશે એટલે પેરેલલ ટુ x એક્સિસ હશે એ બધી જ લાઇન્સ ને આપણે હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ કહીશું. તો એની માટે સ્ટેટમેન્ટ બનશે હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ આર પેરેલલ ટુ x એક્સિસ. હોરિઝોન્ટલ લાઇન is parallel to x axis and we can also say that perpendicular to y axis. Perpendicular to y axis. Y axis ને perpendicular પર તો કહેવાય ને, એટલે perpendicular to y axis. Okay, so this is our horizontal line. અને એનું થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક આપણે ડિસ્કસ કરવું છે. હોરિઝોન્ટલ લાઇન વિશે થોડુંક ડિસ્કશન કરવું છે. હોરિઝોન્ટલ લાઇન is always parallel to x axis and perpendicular to the y axis. હવે જો હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે તો એની ઉપર પોઈન્ટ્સ પણ હશે. માની લો કે એની ઉપર એક પોઈન્ટ છે. This point having the coordinates x coordinate में x1 ले લીધો અને y કોઓર્ડિનેટ મેં b લીધો છે. કેમ લીધો પછી ખબર પડશે. બીજો એક પોઈન્ટ છે, this point having x coordinate x2 and y coordinate b. તમે જોઈ શકશો મેં કેમ b લીધો છે, હવે ક્લિયર થશે. બંને કેસમાં y કોઓર્ડિનેટ સેમ રહેશે. કઈ રીતે સમજાવું? ચલો x કોઓર્ડિનેટ નો મતલબ શું? x coordinate मतलब x1 એટલે distance from perpendicular distance from y axis એટલે આ distance मतलब કે આ distance એ જુઓ તો અહીંયા દેખાય x1 એટલે આ distance
this is x1, this is x2, and this is total x2. ઓકે, તો આ જે x1 છે લઈ લો, x2 આવ્યું એટલે x1 x2 ચેન્જ થાય છે એ તો માની લો. હવે what can you say about the y coordinate? मतलब perpendicular distance from x axis. y coordinate નો મતલબ શું? perpendicular distance from x axis. ચલો આ પોઈન્ટ ને બી x axis થી perpendicular distance b છે. આ પોઈન્ટ માટે બી x axis થી perpendicular distance b છે. Same way for this point having x coordinate x3 and y coordinate b, the perpendicular distance from x axis remains same. Same way for this point x4 b, the perpendicular distance from the x axis remains same like b. અને એ ડિસ્ટન્સ કેટલો હશે? ઓલવેઝ b જેટલું. માની લો કે અહીંયા પોઈન્ટ છે, બરાબર? this point having coordinates x coordinate 0 થશે because this point is on the y axis and y coordinate is b. The coordinates of this point is 0 b. બરાબર છે? તો કોઈ પણ y axis નો પોઈન્ટ હોય તો એના કોઓર્ડિનેટ્સ લખવા હોય તો 0 b ફોર્મમાં લખાય, મતલબ 0 y ફોર્મમાં, એટલે ખાલી y કોઓર્ડિનેટ. અત્યારે y આપણે b લીધો છે જે કોન્સ્ટન્ટ છે. તમે અહીં ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો x કોઓર્ડિનેટ ની વેલ્યુ ચેન્જ થાય છે. તમારી લાઈન ઉપરના જેટલા બી પોઈન્ટ છે એમાં x કોઓર્ડિનેટ ની વેલ્યુ ચેન્જ થાય છે. જો લો x0 છે, x1 x2 x3 x4 આ બધું જાવ તો નેગેટિવ માં બી ચેન્જ થશે. ઓકે, બટ here y coordinates remain same for all the points on the horizontal line. આ લાઈન ઉપરના જેટલા બી પોઈન્ટ છે એમાં y coordinate always remains same. ઓકે, તો y coordinate આમાં સેમ રહેશે. તો એ સ્ટેટમેન્ટ લખું છું. For all the points on horizontal line y coordinate remains always same. Y coordinate remains always same. બરાબર? જો y coordinate બધા જ કેસમાં સેમ છે, therefore the equation of horizontal line is given by y equals to constant અને એ જે વેલ્યુ હોય b એ લેવાની. Therefore the equation of horizontal line is given by y equals to b અને x coordinate કોઈ બી હોઈ શકે, એટલે સ્પેસિફાઈ ના કરો તોય ચાલે. અને તમે એવું બાજુમાં લખી દો x belongs to any real number. x coordinate કોઈ બી real numbers હોઈ શકે છે. ઓકે, y equals to b and x belongs to r નહીં લખો તો એ જનરલી તમારે હિડન ફોર્મમાં કન્સિડર કરવું જ પડે. x belongs to r. Therefore we can say that the equation of horizontal line, the equation मतलब notation કહેવાય, equation of horizontal line is y equals to b, x belongs to r. બરાબર? અને ખાલી એટલું y equals to b લખ્યું હોય તો બી તમારે સમજી જવું. માની લો થોડાક એક્ઝામ્પલ સમજીએ. કોઈ this is our y axis અને આપણી આ x axis. This is x axis, this is y axis. હું થોડી horizontal lines draw કરું છું. This horizontal line is here. બીજી એક horizontal line મેં અહીં draw કરી, ત્રીજી એક horizontal line મેં અહીં draw કરી, અને બધાના equations મારે લખવા છે. Suppose this distance is 1 unit.
આ ડિસ્ટન્સ પણ 1 યુનિટ છે અને આ ટોટલ ડિસ્ટન્સ થશે તમારું 3 યુનિટ. ઓકે, આ ટોટલ ડિસ્ટન્સ છે 3 યુનિટ. Therefore the equation of this line, આ લાઈનનું ઇક્વેશન y equals to 3, y equals to b means y equals to 3x belongs to r નહીં લખો તો ચાલશે. This line having the distance is 1, therefore we can say that y equals to 1, y equals to 1. અને તમે જોશો ને તો this line y equals to 3 line passing through the point 0 3 also 0 3 માંથી પાસ થાય. આ લાઈન 0 1 માંથી તો કમ્પલસરી પાસ થાય. અને તમે એમ બી કહી શકો 1 1 માંથી 2 1 માંથી 3 1 માંથી -1 1 માંથી. मतलब કે y કોઓર્ડિનેટ સેમ રાખો, x કોઓર્ડિનેટ કોઈ પણ લઈ લો, એમાંથી તમારી લાઈન પાસ થશે. Now the equation of this line y equals to 1 ને લખતા -1 લખીશું. રીઝન કે આ x એક્સિસ ની લોઅર સાઈડ છે એટલે આપણે -1 લખીશું. So the equation for this line is y equals to -1 and this line is passing through 0 -1 1 -1 2 -1 1.5 -1. Y coordinate same, x coordinate anything. મને એમ કહેશો what is the equation of x axis? What is the equation of x axis? The equation of x axis is given by y equals to 0. The equation of x axis is given by y equals to 0 because our distance કેટલું છે 0. અહીંયા 1 હતું, અહીંયા 3 હતું, અહીંયા 1 છે, નેગેટિવ માં છે એટલે -1 છે. તો પછી આ ડિસ્ટન્સ કેટલું 0. તો y equals to 0 is the equation of x axis. Okay, આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે y equals to 0 is the equation of x axis. એટલે ધ્યાન રાખજો હવે ક્યાંય બી તમને y equals to 0 લાઈન દેખાય એટલે તમારી લાઈનને શું કન્સિડર કરવાની x axis. એ લાઈન શું હશે x axis. ઓકે, ચલો આ ગયો તમારો હોરિઝોન્ટલ લાઈનનો ટોપિક. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ vertical line. Now we are going to discuss the next topic, vertical line. फिगर आपने पहली बाजू बनाई. So what do you mean by vertical line? So the vertical line is parallel to y axis and perpendicular to x axis. The vertical line is parallel to y axis and perpendicular to x axis चलो अभी लाइन ड्रॉ करिए એટલે ક્લિયર થાય. This is our y axis, આપણી y axis લઈ લો. This is our x axis. Now the line, એક લાઈન આપણે કન્સિડર કરી. This line is our vertical line. અને આ લાઈનને શું કહીશું? Vertical line. This line is known as vertical line because this line is perpendicular to x axis and parallel to the y axis. હવે તમે જોશો, ઓબ્ઝર્વ કરશો તો this line is passing through x coordinate કોઈ બી હોઈ શકે but y coordinate 0 છે. why? because કઈ એક્સિસ ઉપરનો પોઈન્ટ છે? x axis ઉપરનો પોઈન્ટ છે અને the point on x axis is given by x, 0 but x coordinate હું લઈ લઉં છું a. માની લો કે this distance is small a. આ ડિસ્ટન્સ મેં કેટલું કન્સિડર કર્યું? small a. ઓકે, જેમ અહીંયા b કરી તો ને અહીંયા small a. that means this coordinates a 0. ચલો હું અહીંયા એક પોઈન્ટ લઉં છું.
I am considering the point here. So perpendicular distance from y axis remains same, means x coordinate is always a, and y coordinate we change, means y1. कोई भी हो सके y coordinate. Same way a y2, y coordinate change થશે, x coordinate remains same. Same way a y3, जो perpendicular distance from x axis remains same, a, this is also a, sorry y axis की distance તમે જોશો તો કેટલું રહેશે a. Same way તમે આ બાજુ કોઈ भी point લઈ લેશો, માની લો કે a y4 લીધું તો પણ આ distance તો same જ રહેવાનું a. ક્લિયર? આ રીતે તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો y coordinate change થશે but x coordinate remains same. તો અહીં આપણે શું લખીશું? For all the points on vertical line x coordinate remains always same. For all points on the vertical line જોઈ લો, on the vertical line x coordinate remains always same. જોઈ શકો છો. અને જે ઇક્વેશન લખવું હોય મારે વર્ટિકલ લાઈન નું, therefore we can say that x coordinate equals to constant, and a constant લખી દો મેં x is equals to a, where y belongs to anything, y કોઈ પણ રિયલ નંબર હોઈ શકે. x is equals to a, y belongs to r is the equation for the vertical line. અને આ vertical line ની equation આ રીતે લખાય. The equation of vertical line is x is equals to a, y belongs to r. થઈ ગયું? સારું. હવે હું એમ પૂછું તમને કે y axis પણ એક પોતે vertical line છે અને એનું ઇક્વેશન જોઈતું હોય તો હમણાંની જેમ આ જ વસ્તુ ડિસ્કસ અહીંયા કરીએ છીએ. ફિગર થોડીક નાની બનશે. ચલો, this is x axis, this is y axis. માની લો this is our vertical line અને આ ડિસ્ટન્સ છે 1 યુનિટ. this is our vertical line અને આ ડિસ્ટન્સ છે 3 યુનિટ. એક આ બાજુ વર્ટિકલ લાઈન લઈ લઈએ જેનું આ ડિસ્ટન્સ છે 1 યુનિટ. what is the equation for this vertical line which is given by x is equals to 3? For this vertical line the distance from this is 1, therefore we can say that x is equals to 1. This is x equals to minus 1. Then what is the equation of y axis? It is also vertical line and equation લખાશે x is equals to 0. So the equation of y axis is x is equals to 0. Is x is equals to 0. થઈ ગયું? અને મેં જે હમણાં આગળના જે વિડિયો yesterday જે વિડિયો થઈ ગયા એમાં બે સ્ટેટમેન્ટ લખાયેલા. The slope of horizontal lines, કોઈ બી horizontal line હશે એનો x axis સાથેનો એંગલ 0 ડિગ્રી, એટલે એનો સ્લોપ શું થાય? 0. અને slope of vertical line is not defined because angle pi by 2 मतलब 90 degree with the positive direction of x axis, and m is equals to tan theta, m is equals to tan pi by 2, not defined term. Therefore we can say that the slope of horizontal line is 0 and slope of vertical line is not defined. એ સ્ટેટમેન્ટ તમે ફરીથી લખી લેશો. તો આ થાય તમારી હોરિઝોન્ટલ લાઈન વર્ટિકલ લાઈન ને રિલેટેડ થોડા કોન્સેપ્ટ જે કામના છે. બરાબર? તો એ ઇક્વેશન્સ બહુ કામની વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવશે?
તો આ રીતે તમે જોઈ શકશો કોઈ બી ઇક્વેશન પરથી તમને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડશે એનો સ્લોપ પણ ખ્યાલ આવી જશે કે હોરિઝોન્ટલ છે કે વર્ટિકલ લાઈન છે તો એનો સ્લોપ પણ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી લખી શકશો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક હતા, થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ સમજવા જેવો હતો, સમજાઈ દીધો છે. હજુ આપણે થોડા ક્વેશ્ચન્સ પર જતા રહીશું. જોઈ લો પેલા ફટાફટ. Now we are going to the one next theoretical topic. હજુ પણ એક આપણે theoretical topic જોઈએ જેનો આપણે એક્સરસાઇઝમાં યુઝ થવાનું છે અને બીજો એક બાકી છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોઈશું. અને પછી થોડા ક્વેશ્ચન્સ લઈએ. કોલિનિયરિટી ઓફ 3 પોઈન્ટ્સ. આપણને બધાને ખ્યાલ છે there are many methods to prove or to show if 3 points are collinear. Suppose the point A having coordinates x1 y1, the point B having coordinates x2 y2, and the point C having coordinates x3 y3. If these 3 points are collinear, જો આ ત્રણ પોઈન્ટ કોલિનિયર હોય તો there are many methods to prove these 3 points are collinear. કોઈ પણ બેના ડિસ્ટન્સ નું એડિશન થર્ડ ડિસ્ટન્સ જેટલું થાય તો here AB plus BC equals to AC. એક આ પહેલી મેથડ જે તમે સ્ટાન્ડર્ડ 9 10th માં સ્ટડી કરી. બીજી कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो कि पॉइंट B, तो here point B divides the line segment AC in the ratio, कोई एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करे जो मान लो कि λ/1 અને તમારી પાસે ત્રણેયના કોઓર્ડિનેટ છે મૂકીને તમે લેમ્બડા ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને x કોઓર્ડિનેટ y કોઓર્ડિનેટ માટે સેમ આવે તો પણ તમે કહી શકો કે તે આ કોલિનિયર. અને આ લોજિક આઈ થિંક તમે 3 ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રી માં પણ સ્ટડી કરી. અને એવી જ ત્રીજી મેથડ છે, the third method to check the collinearity of 3 points is by using the slope. By using the slope of line. માની લો કે એક લાઈન છે, નામ આપીએ AB આપો, કોઈ કહેશે તો BC નામ આપવું છે, AC નામ આપવું છે, કોઈ બી આપી શકાય. તો લાઈન એક જ હોય તો એનો સ્લોપ પણ એક જ હોય. કોઈ પર્ટિક્યુલર લાઈન છે એનો સ્લોપ ઓલવેઝ સેમ. પછી તમે એ લાઈન નો સ્લોપ આ બે પોઈન્ટ નો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરો કે આ બે પોઈન્ટ નો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરો, અધરવાઇઝ આ બે નો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરો. The slope remains same because the line is same. લાઈન સેમ હોય તો બે પોઈન્ટ માંથી પાસ થતી લાઈન નો સ્લોપ તમે ગમે તે પોઈન્ટ નો યુઝ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરો એ સેમ જ હોય. if A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear points, then slope of line AB equals to, હવે લાઈન ની જગ્યાએ લાઈન સેગમેન્ટ લખશો તો બી ચાલશે. slope of line segment AB equals to slope of line segment BC or which is also equals to slope of line segment AC. તમારી આ લાઈન એક જ લાઈનના લાઈન સેગમેન્ટ છે મતલબ કે બધાના સ્લોપ ઇક્વલ થાય. therefore we can say that ચલો AB નો સ્લોપ difference of y coordinate divided by x coordinate but in same sequence, which is equals to difference of y coordinate difference of y coordinate
divided by x coordinate but in same sequence, which is also equals to difference of y coordinate divided by difference of x coordinate, which is also in same sequence, અને same sequence maintain કરજો, ધ્યાન રાખજો. તો આ રીતે તમે કહી શકો કે if 3 points are collinear then their slopes are also equal. આ લોજિક યુઝ કરી તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો, અધરવાઇઝ પ્રૂવ કરી શકો છો. નાઉ થોડોક જેટલા બી કોન્સેપ્ટ આપણે સ્ટડી કર્યા એને રિલેટેડ એકાદ બે ક્વેશ્ચન જોઈએ. Now see, the example number 3 is that example number 3. The question is, line through the points, एक लाइन है through the points -26 and 48 is perpendicular to the line passing through the points 8, 12 and x24. તમને બે લાઈન આપેલી છે. એક લાઈન છે -26 અને 48 માંથી પાસ થાય છે. The second line is passing through 8, 12 and x24. Find the value of x. તો પહેલા બંને લાઈન માટે શું કન્ડિશન છે? પરપેન્ડિક્યુલર છે, અને પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે the product of their slopes equals to -1. For that we have to find the slope of first line as well as find the slope of second line. For that I am going to find the slope of first line. The slope of line passing through kya point માંથી પાસ થાય છે? The slope of line passing through from which -26 and 48 -26 and 48 is, चलो एनो स्लोप m1 is equals to difference of y coordinate divided by difference of x coordinate but in same sequence, means 8 minus 6, 2 divided by 4 plus 2, 6, we are getting 1 by 3 is our slope of first line. Same way the slope of second line, find out here. The slope of line passing through ઉપમાં જો કયા બે પોઈન્ટ છે? passing through the point 8, 12 and x24. 8, 12 and x24 is, માની લો કે એને આપણે નામ આપ્યું m2, which is equals to difference of y coordinate divided by difference of x coordinate but in same sequence. આપણે આ સબટ્રેક્ટ કર્યું તો પછી same sequence માં જ રાખવાનું. Simplification, 24 minus 12 which is equals to 12 divided by x minus 8. Now it is given here two lines are, now here two lines are, two given lines are perpendicular. આ બંને કેવી લાઈન છે? Perpendicular. Therefore we can say that the product of that slopes equals to -1. So this is the condition for two lines are perpendicular. m1 into m2 equals to -1. Here m1 is there 1 by 3. Put the value 1 by 3 into m2 is 12 divided by x minus 8 equals to -1. 4 3s are 12, means 4 upon x minus 8 equals to -1. Cross multiply, we are getting minus x plus 8. Make the subject x is equals to 8 minus 4. Therefore we are getting the value of x is equals to 4. આપણે જે x ની વેલ્યુ જોઈતી હતી એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી દીધી. આપણો ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ. આવડશે? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે
એ પણ ઈઝી છે. જોઈ લો. The question is example number 4. The example number 4 is here. 3 points having coordinates. તમને coordinates આપેલા છે જો. P ના coordinates છે HK, Q ના coordinates છે x1 y1, and the coordinates of R is x2 y2 lie on a same line. मतलब एक જ લાઈન ઉપર છે. मतलब કેવા પોઈન્ટ્સ થયા? કોલિનિયર પોઈન્ટ્સ થયા, સેમ લાઈન ઉપર છે તો એટલે એમના સ્લોપ ઇક્વલ થાય. સો ધેટ તમારે આવું પ્રૂવ કરવાનું છે. કઈ વાંધો નહીં, પ્રૂવ કરી લઈએ. These 3 points are on same line. માની લો કે આ સેમ લાઈન છે P, HK, Q, x1 y1 અને R, x2 y2. These 3 points are on same line. એક લાઈન ઉપર છે. Therefore we can say that PQ, the slope of PQ equals to slope of QR as well as slope of PR. પણ આપણે કોઈ બી બેનું જ કામ હશે, તમારે જોયું હોય તો જોઈ લેજો કયા બેનું કામ પડશે એ બી તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એના ઉપરથી. Here PHK, QX1 y1 and R x2 y2 on a line. Therefore we can say that slope of line PQ equals to slope of line QR. Slope of line PQ equals to slope of line QR. બંને સેમ લાઈન છે, તમે નામ ગમે તે આપશો, લાઈન તો સેમ જ છે, સ્લોપ સેમ રહેશે. Slope of line PQ is given by difference of y coordinate divided by difference of x coordinate, but in same sequence, same here, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now cross multiply, we are getting y1 minus k x2 minus x1 equals to y2 minus y1 into x1 minus x. જોઈ લો તમારે જે પ્રૂવ કરવાનું હતું એ આવી ગયું કે નહીં? યસ, જોઈ લો. એ લોકોએ શું છે? h minus x1 લખ્યું છે, બરાબર, અને h minus x1 કન્સિડર કર્યું છે અને આને k minus y1 કન્સિડર કર્યું છે. એક કામ કરીએ, આમાંથી માઈનસ કોમન લઈએ, આ બાજુથી પણ માઈનસ કોમન લઈ લઈએ, એટલે માઈનસ k minus y1. આમ તો તમે ડિફરન્સ જ h minus x1 લીધો હોત તો ચાલે, k minus y1 તો બી ચાલે, ના લીધો તો પાછળથી કરી દઈએ into x2 minus x1. આમાં પણ માઈનસ કોમન એટલે y2 minus y1 h minus x1, minus minus cancel. Therefore we can say that h minus x1 into y2 minus y1 equals to k minus y1 into x2 minus x1. Hence proved. જો આપણે આગળ પાછળ લઈ લીધું હોય તો આ રીતે કરી લેવાનું, બરાબર. બાકી તો આવી તો જશે જ, અને જો પહેલેથી સેટ કરી લીધું તો કોઈ વાંધો નથી, there is no issue. Okay, so this is our example number 4. બહુ જ બંને ક્વેશ્ચન ઈઝી છે, આવડે એવા છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા ટોપિક પર જઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.